Hello, welcome everybody. This is our daily not to miss highlight hour at the Creative Bureaucracy Festival. We're glad you're joining us. This is the festival's heart in Berlin. We're here at our main station, the virtual main station. And I will quickly introduce myself. My name is Astrid Frohloff. I'm a German TV moderator and journalist, and I have the pleasure to lead you through the daily highlight hour. And I'm very glad that I'm joined by Charles Landry, the festival's president. He's the one who actually invented and inspired the whole festival. Charles is a world leader and inventor of the idea of a creative city, and we will be together for the next 5 days, right? I'm looking forward to that, Astrid. Yes, me too. Me too, Charles. Well, the next 30 minutes we will stay with English language, but for those of you who prefer German, no problem. In about half an hour we will switch into German language and we will present the German program of this festival to you. Well, Charles, tell me, what's actually the idea behind this whole festival? Well, basically, the whole notion of being creative and so on was a big thing from the late 80s onwards, and then people said, I'm creative, I'm an artist, I'm creative, I'm a scientist, and so on. And clearly, initially, this was incredibly important, all of these aspects, and then over time, people talked about social innovation, obviously business innovation all the time. But there was one element that seemed to be missing, because when you think of the world, of course, there are public administrations. They're not everything, but without one, many things cannot be achieved at all. So the basic idea was that, to focus on that and highlight this missing ingredient of the innovative ecosystem. And this is what we're going to do. In the next 5 days, we want to show you outstanding innovations in the public sector. We want to show you many bright minds. And what you can expect, we have a little pre-taste for you now. Success in international relations has a lot to do with co-creation. It's an opportunity to address the things that you described very eloquently, the social progress, the climate crisis, the health crises, these entwined complex systems. Those become our focus. They have to be our focus. It's almost existential. And the economy is then relegated to an enabler. The world is in a moment of righteous and rightful upheaval. People want to be proud of their city and to say we have something to say to the world. Create co-creation in the development of our cities. I think that for sort of key projects, you have to make sure that your project aligns with what the overall objectives and priorities of your administration are. Obviously, we're a democracy and we have to serve the people that were elected to serve the people. So that's a key part. The other thing is always money, right? In a sense, I guess I've been an activist to bring a more integrated approach. And I think in some ways now is the moment where all of that work from the 80s and the 90s and the early 2000s is coming to fruition, where I'm no longer alone in this quest to bring environment, economy, and social justice into that one conversation. To be a little bit provocative, if you have a problem with diversity, you should not work in international relations. So let the people on the edge have the freedom to shake the system a little bit. Well, to shake the system a little bit, this is what we're going to do. I think we have a quite impressive program for you. We have about 300 speakers, 150 sessions, 35 countries are involved, and much, much more. We have, Charles, tell me how many participants do we actually have? Well, we've got 4,000 participants. I'm not assuming they're all here at this very moment, but many of them may be, and others we don't know about, maybe on the live stream. Oh, so that's quite a lot. It's a lot. It's actually a new record, isn't it? I think it is, yeah. It is. So we are going to have 5 days full of inspiration. We want to show you new perspectives. We are paying tribute to the public sector that is so decisively shaping the way we are living together. I mean, this is something we should really honor, right, Charles?
Well, that's the idea, of course. There's many unsung heroes who are doing things in little, I don't know where they're doing it, in their offices and so on. And we want to actually highlight this hidden resource of potential. Another thing we want to do is simply change the perception that the public administration or bureaucracy is boring and dull. And if it is going to stay boring and dull, we're not going to attract the young people we need. And so therefore the word creative bureaucracy is an oxymoron. And we like that because it's sending a message out to the world and saying, ah, you can also be imaginative. And you've got this apparently exciting word creative with this apparently dull word bureaucracy, and together they're a beautiful tension. So finally, I would just say, we're trying to say there is the common good. The public administration is very interested in the common good, and then ideally these unsung heroes will become a sort of movement because they recognize each other. Yeah, I hope so. Well, this year we had to be even more creative in organizing the festival in a virtual format. We want to thank all our partners who sticked to us and supported us this way. Well, how does it work, this festival? I think it's quite easy to handle. Let me explain. If you look at the program on your computer, you'll find 3 stages. Stage 1 is the international program, English language. Stage 2 is the German program, in German language, of course. And then we have got stage 3, which is actually a mixture of both. It is, yeah, absolutely. And you have some interactive formats as well. You have to register for this, but it's really easy to handle, I think. Just have a look at it. So we talked about creative bureaucracy. Some people are really irritated, Charles, if they hear this, what seems like a contradiction, creative and bureaucracy. But I mean, indeed, there are so many creative people working inside the administration, right? And it seems like it's getting more and more. I think so. I mean, people are supposed to take pleasure from the term and relax into it and feel, ah, this is me too. That's the basic idea. And I think once you take a sort of helicopter view of things, you can see all these initiatives around the world happening. And the key issue is, how do you generate critical mass? How does that then just not become just a little project over there, but somehow clusters and sort of ultimately perhaps embeds the sort of change we think is necessary. All of this we will experience during our festival, and in the daily highlight hour we will inspire you. We want to try to give you different perspectives. We're doing an outlook on the program, and we're also giving you a quick wrap-up of what we have heard earlier, and we have many surprises for you as well. So if you are still wondering if you're in the right place, just have a look and see what is coming up in the next 24 hours here in the festival. Charles, can you give us some buzzwords, please? Well, let's get those buzzwords up. There's obviously resilience is a word that goes through everything you can imagine. Unthinking the unthinkable, i.e. have we never thought about that? The future of work, obviously home working has done lots of things. Then there's obviously how you have a new type of career, and what is that career that we might find, innovative ways of managing a city, a region, a neighborhood, and also how are you creative in a disruptive era, which is obviously different than it might used to be. And then, of course, there are lots of mechanisms for change that we need to talk about. Right, and all of these issues are coming up in the next 24 hours. We will talk about it more detailed. But first of all, I would like to welcome our guest here in the studio. Stefan Bemelmans is with us, Managing Director PD, Berater der Öffentlichen Hand GmbH, our festival partner. Welcome, nice to have you here. Nice to be here. So many of you might know PD, but Mr. Bemelmans, can you give us a quick flavor of what PD actually is? Yeah, PD is a public-owned consultancy. We work primarily for our owners. Our owners are at least 109 public organizations, including the federal government of Germany, the Republic of Cyprus, 10 of the 16 German states, more than 70 cities and local communities, 16 hospitals, and a lot of other smaller and bigger public organizations.
we work for them on two fields, the field of modernization of public services and the modernization of infrastructure. And we make it in an in-house manner, so they can work together with us without public procurement. Of course, we can work for every other public institution, but under the framework of legal procurement. And we're very grateful that you are supporting this festival. What did you actually motivate to support this? Some of our colleagues participated in the last year festival and were excited about the event and told us about that event, and we decided to become a festival partner. We had a great relationship to Sebastian Turner, who is one of the co-organizers of the festival, and we decided to bring us into the festival and to join the community of creative bureaucrats as we supposed to be. Mm-hmm. And thankfully you developed more than 30 sessions for the festival. Can you give us some of the highlights? Yes, we grouped them around 5 topics. Vision to public service of the future, public bureaucracy as a purchaser, digitization and output orientation, user centering and benefit centering in the public service, and last but not least, very important for the civil servants today, new work. New work. Okay, we'll hear about this more detailed later. Thank you so far. We have much more in our program, Charles. Can you, since you know the whole program, I think, can you give us an overview of what we can expect in the next 24 hours? Well, there are a series of themes. I mean, you could probably put it in themes. There's things about soft power versus the disruptive era. There are things like resilience, embedding that as a creative act, not seeing resilience as a boring thing. And those are 2 of the broad themes. There are obviously individual sessions, which we may see in a minute, flash up. And here's one. This is quite, when I say quite interesting, I think they're all very interesting. We've just had this one, which had a whole series of networks from around the world talking about how they're trying to create some sort of impact. I mean, perhaps let's look at another one. Well, time to think the unthinkable. You know, can governments and can governance be rapidly changed to address the complexities of issues that face us all? I mean, that's a biggie. That's immediately after this festival hour at 2 o'clock, I think, isn't it? It is. Soft power bureaucrats. I mean, obviously a lot of this stuff is about cultural change and so on. And so here are examples of people from across the world, India, US, Canada in this case, who are showing the projects they're doing to change, in a sense, the atmosphere of the places they're in. Okay, and let me also mention there is a speaker's corner right after this session, so people can get involved as well. Oh yeah, great. Mechanisms for change, you know, there are lots of types of offices, living labs and things like that across the world, several hundred. Some are good, some are less good, some are incredibly effective. How does that all work together? Does that generate an innovation ecosystem is the issue there. So the next one is... that's an interesting one. That Jo Cucathas. She's a satirist, she's an actress and various other things, wonderful woman who pretends to be the minister for corruption and rubbish and various other things, but she's also, in one of her many roles, the official for Lost and Found in the Lost and Found department. And things never get found, as you can imagine. But within that also there's the Bandung talking about what they're doing, and Bandung is one of the really interesting creative cities around the world, or emerging ones, as they say of themselves. So another great session is called Helping Workers Weather Crisis and Disruption, a task approach for the future of work. During this session we can learn from famous Poon King Wang from Singapore, an outstanding expert on urbanization and smart cities. Listen what he says. I am Poon King Wang, Director of the Lee Kuan Yew Center for Innovative Cities at the Singapore University of Technology and Design. My research looks at how we can help workers weather crisis, weather downturn, as the one that we're facing in our current crisis. What's special about our work is that we take the same technologies that are disrupting people, disrupting their lives,
and we use it to empower people and workers instead. We can do this because we combine both digital technologies as well as human insight. We can also do this because work is being disrupted either by globalization or by technology at the task level, task by task and not job by job. And by doing so, we can find interesting ways to move people from disrupted sectors to new and unconventional sectors where there's growth and there's opportunity and where there's resilience. At the same time, because we're using technologies with human insight, it's scalable. So we can use it as building blocks to solve any organizational challenge or public policy challenge that you might be facing in your work. I look forward to seeing you later at my session, and I will be at my session doing a Q&A with everyone. See you soon. So you can meet Poon Kang Wang right after the highlight hour at the Speaker's Corner, and the session is hosted by the Konrad Adenauer Stiftung, by the way. So we've got one more session we would like to announce, and this is the disruptive era. What does it take to be a creative city, Charles? Well, there's one thing talking about a creative city 30 years ago, 20 years ago, 10 years ago, and now. So I would suggest that the criteria and what is relevant is slightly shifting. You know, obviously things like health, well-being are really at the forefront, being preventative and so on. So these are elements where we need some really substantial innovation. So it's not always the same. Mm-hmm. Okay, so Charles, one thing we should really talk about now is what actually does it mean when we talk about creative bureaucracy? I mean, it really seems like a contradiction, but how does it get along? What is it all about? Well, as we said, it's an oxymoron on purpose. But essentially, if I were to simplify it, there are really three pillars. What are the rules and regulations for the 21st century, for now and in the future? Are they different? What are the appropriate ones? Secondly, a second pillar is how do you transform the inner life of public institutions and administrations so that individuals there can give of their best. And we'll see from our global survey shortly how important that is, because this resource is incredible, potentially, of course. And the third pillar is how do we have a completely different relationship with the outside world, with the civic worlds, with the world of business and so on, and how does one together shape and create the societies we want? And in essence, what we're trying to do is generate and harness this collective intelligence that is everywhere. But we need a structure and a system that is aligned with the way people feel that they could give of their best. And that's, in essence, the essence of the essence, yes. If I can put it like that. That's nicely done. Thank you so much. Well, perhaps one word. Can I just interrupt you? Sure, sure. If there's a slogan, you could say, how do you move from a no because culture to a yes if culture? Oh, yeah. Easy to say, difficult to do, yeah. Because that's of course about culture. And the best way, I think, to make those shifts is when people experience the good bits of transformation, and by the lived experience of that, they suddenly found themselves transformed. Yeah, I think we're going to have a lot of examples during the festivals where we can see how you can manage to do it, how you can do it. Yeah, I think we are. I hope people like them. Mm-hmm. That's my hope, anyway. We've got something special as well for you. Exclusively for our daily highlight hour, we have made a global survey on creativity in governments. We were calling on all government employees to share their experiences and ideas, and we asked them how creative are government organizations across the world. And the results we will present in our daily highlight hour. Charles, first of all, what's special about this survey in your eyes? Well, Margie Korst is going to present that in a minute, who comes from Adelaide, South Australia. We've done that sort of thing together within that context, but you'll see in a second that this is global, and it's focusing on one essential question, which I partly mentioned before, is how can you harness and bring out that potential from all of these millions and millions and millions of workers around the world? So let's see what Margie Korst found.
Hello, and thank you. I'm happy to be here today. Can I first say thank you to all the people who took the survey and also to those who helped distribute it. There's a lot more to analyse, so there'll be a report, a longer report at the end of this process as soon as we can do it. But just to start, 329 people responded to the survey across 33 countries. 86% of those who responded work in government, 5% used to work in government, and 4% work in universities and quasi-government organisations. So today the theme is what people think about creativity. Do you think government should be creative? Well, 97.5% said yes. So that's quite a strong result. So how creative do they think their own organisation is? Well, interestingly, only 20.5% of people rate their own organisations as highly or very highly creative, yet more than 73% rate themselves as highly or very highly creative. So we can see we've got a mismatch, which possibly makes sense because people might have done the survey because they're interested in the idea of creativity. We asked, what would a creative organisation be doing? And asked for the top 3 options from a selection of around 10 or so. The standout response was 66% said working across silos, 43% say test and experiment, and those that didn't rate as highly, be a fun place to work, only 9%, or deal with poor performers, 11%. And here we have some of the comments. Activate talents, work across silos, but also up and down. Go from saying it won't work to what would it take to make it work. Then, how do I feel about my job in government? Again, we asked people to pick their top 3 from 10 options. The top responses, with over 50%, were, I like to add value and I enjoy collaborating with others. 30% said they love what they do. People really care about the work that they do and the purpose behind it, and that's very clear from the results of this survey. But their potential is not really being mobilised as they would like it. Not all comments were completely positive. A few said that they were unhappy, exhausted, disillusioned, and not respected. So that's it for today. In conclusion, bureaucrats see themselves as highly creative, but not their organisations. And they want to overcome silos, and they like to add value and collaborate with others. Tomorrow, we're going to talk about what helps bureaucrats be creative. Thanks. So that was part 1 of our global survey. We get more tomorrow. So Charles, let's have a look at the program again. What else do we have in the next 24 hours? Well, let's whip through that. Yes. That title says it all. Tonya Sermon is perhaps one of the biggest social innovators in Canada. No, is definitely that. Just listen to her. She's quite inspiring. That we've mentioned before. These are Lena and Grania from Belfast and London. She's from Greece, and they're going to really describe how they're making resilience work in a number of cities. That is Getchi Baruni Sabina, and she has a vast experience, but one of the things she will highlight is how she helped create the big platform called the African Innovation Summit. 3,000 people went to come to that in Kigali. Aha, 1 to 3. We can just about count culture 1 to 3. Pierluigi Sacco, who's one of the world leaders on thinking about these things, is going to describe what it really means to be in a 3.0 culture, which is more participative, co-creative, and where things are co-designed and so on. Yeah. Well, does it work in practice? We'll see. This is all about bottom up and top down together. How can you make these interesting initiatives work on the ground and going from there upwards to the top? Yeah, and that's it for the moment. We'll get more later. I would like to put a question to our audience. Do you think that art and bureaucracy is not fitting together at all?
I'm sorry to say you are wrong, completely wrong, because we want to show you a man who is just showing the contrary. He is an artist, he is a photographer from the Netherlands, and he took amazing pictures from bureaucrats from all over the world. He has exhibitions in many, many countries in the world, and we took an interview with him earlier, and this is what he says. Hello, I'm very pleased to welcome Jan Banning, artist and photographer from Utrecht in the Netherlands, to the Creative Bureaucracy Festival. Welcome, Jan. It's a pleasure to have you because you are, in fact, one of the very few artists, at least that I found while researching a couple of weeks back, who has been dealing with bureaucracy. You have, in fact, been known for largely investigating subjects that are not of such great interest to other artists, you know, like there are the naked women, there are plenty of naked women in the arts, but there are not so many bureaucrats. And so I was wondering, can you tell us a little bit more, how did that come about? How on earth did you come up with the idea to photograph bureaucrats? Hi, Teresa. Very nice to be on the show. Normally, I work as an independent artist, so I take on my own subjects. But every now and then, I do take on an assignment. And in this case, this started as an assignment. So a Dutch magazine which publishes about Dutch development aid asked me to go to Mozambique and do some work for them there. Okay, so what is it about? Well, it's about Dutch development aid. Okay, yeah, so what is it? Well, it's the decentralization of administration. Okay, yeah, well, that's not exactly very visual, is it? Yeah, well, that yeah, exciting, still. in a sense. It was a nightmare. It was the worst assignment I ever had. But then I started to think about how can you visualize this? And I thought, okay, let's just photograph these decentralized people in their offices. And that sounded interesting. With the offices as an expression of state power, the place where citizens meet the state, at the same time, a place where a bureaucrat spends a lot of his time. So that's how I did it. And that's how it started. And then I took it from there. Mm-hmm. Yeah, and we see some photos of from Mozambique here. Yeah, it describes exactly what you say. A very dire circumstances, which but you did a very interesting job on capturing a decentralized government, on capturing development assistance, and we're going to talk more about how the boringness, the boredom, and the very straight shapes, in fact, became a characteristic feature of the entire series of the next couple of days. Thank you, Jan, for joining us every day in the Highlight Hour. I'm looking forward to continue this conversation tomorrow. Wonderful, Teresa. See you tomorrow. Okay, so now let's have another look on our program. Charles, what do we have on our program? Well, we're just telling you the program until the Highlight Hour tomorrow at the same time. Career jumpers, obviously people who are moving from one sector to the other. Great stuff. Then this is interesting. A guy who, when Twitter came out, immediately ran his office via Twitter. Not bad. And then Mannheim has an insider and an outsider who are both in charge of international affairs. And they're different, but they seem to work together well. Anyway, that's what we've got. That's right. And we should not forget to announce something really important. And this is what we have on Friday, the last day of our Highlight Hour. This is the Creative Bureaucracy Festival Award.
Oh, that looks nice. It looks very nice, doesn't it? Charles, tell us, what is the prize for, actually? Remind us. Oh, the prize is for being a wonderful person, overcoming obstacles, doing things that never seemed possible, and creating often a very good atmosphere in doing that. Mm-hmm. And shall I tell you who they are? Because it's no secret. It's no secret. It's no secret. As we are virtually this year, everything is completely different. So please announce the winners. Everything's open. Yes, you know what I mean. Yes. We all know everything nearly. The first person is Rudy Dix, who's in charge of the Management Office of the President of South Africa, and so he's that. We'll mention this tomorrow again. Secondly, Lisa Witter and Robin Scott, who founded the incredible organisation Apolitical. And Lisa gave me a quote, which was beautiful, and it was, "There is beauty in the boring." Oh, so let's remember that. She's absolutely right. And yes. lastly, we have so Christian Drosten, who many Germans, every German will know, who's the main virologist, who actually explains in a transparent and honest way what's going on. Fantastic man, too. Okay, so this we get on Friday during the award ceremony. One last thing actually, because we want to switch into the German edition now. We got so many responses from social media, Charles, and it's incredible because we achieved one aim already. We got a lot of attention because of the title only. Absolutely. Let's have a look at what we've got from Twitter and other feedbacks from the internet. Yeah, I like this. Don't you? People are confused and irritated by our title. Hallo, herzlich willkommen, liebe Teilnehmer des Creative Bureaucracy Festival 2020. Herzlich willkommen hier in unserer täglichen, dienstzeitenverträglichen Highlight Hour des Festivals. Mein Name ist Astrid Frohloff. Ich bin Moderatorin und Journalistin und habe das Vergnügen, Sie durch die täglichen Highlight Hours zu begleiten. Und zwar zusammen mit Charles Landry, dem Festivalpräsidenten. Charles Landry ist sowas, man könnte sagen, wie der Papst der kreativen Bürokratie. Ein weltweiter Experte für das Thema kreative Stadt, wichtiger Berater von Städteplanern in vielen Städten dieser Welt. Und wir sind sehr froh, dass du uns hier mit deiner Expertise heute durch das Programm führst. Charles, vieles ist anders in diesem Jahr. Wir sind 100% digital, ein großes und wie wir finden großartiges Experiment. Wir haben ja wahnsinnig viele Sessions. Wir haben 150 Sessions, 300 Speaker und wie viele Teilnehmer? Ich glaube, 4000 plus 1 haben sich registriert. Das heißt nicht, dass die alle sofort hier da sind, aber hoffentlich viele. Und das ist ein neuer Rekord. Wir freuen uns sehr darüber. Das ist super. Charles, was erwartet die Zuschauer in dieser Highlight Hour, durch die wir täglich ab 13:30 Uhr auf Deutsch führen? Also wir hoffen, dass wir Ihnen zeigen können, dass es schon immer eine kreative Verwaltung gab, aber auch, was Sie immer wissen wollten. Zum Beispiel vielleicht überraschende Beispiele, beeindruckende Thesen, Querdenker, kreative Köpfe und so weiter. Und gute Ideen, über die Sie noch nie nachgedacht haben. Das ist ein kleiner... Genau, und wir zeigen einfach mal einen kleinen Vorgeschmack auf die vielen tollen Ideen dieser Sessions und auf die inspirierenden Gespräche und Gesichter, die Sie sehen werden. Creative Bureaucracy Festival, also Kreativität und Bürokratie in einem Satz. Also ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber das sind jetzt zwei Begriffe, die ich nicht unbedingt in einem Satz verwenden würde. Oder vielleicht doch?
Ja, das kann funktionieren, es muss sogar funktionieren. Es ist unabdingbar für eine erfolgreiche Umsetzung eines solchen Projekts. Kommunale Verwaltung, kommunale Politik sind auch darauf angewiesen, dass sie Nachwuchs bekommen, dass Menschen, die dort leben, verstehen, was Kommunalpolitik eigentlich tut. Die Daten, die Informationen spielen da eben eine entscheidende Rolle. Also ich glaube, dass das schon noch etwas ist, was noch keine Selbstverständlichkeit ist, dass hier Verwaltung, Politik, Unternehmen gemeinsam arbeiten an diesen Zukunftslösungen. Das Schlimmste, was einem Politiker passieren kann, ist, dass er nicht mehr weiß, keinen Kontakt aus eigener Anschauung hat, was eigentlich unten los ist. Da, wo sein Handeln praktisch so konkret wird und sich auswirkt. Qualität ist sozusagen das oberste Ziel. Impact ist wichtig. Möglicherweise ist Veränderung auch notwendig. Der Gesetzgeber hat häufig die Illusion, er kann alle Fälle des Lebens, die auftreten können, auch regeln. Das ist eine große Illusion. Das Leben spielt immer viel bunter und vielfältiger, als der Gesetzgeber sich je erträumen kann. Klar ist, dass die Erwartungen noch immer weiter wachsen und gerade zuletzt mit Blick auf die Corona-Situation viele Menschen gesehen haben, was Digitalisierung eigentlich leisten kann. Das macht Politik erfahrbar und das macht Demokratie erfahrbar. Und ich glaube, das ist das, was wir 2020 alle spätestens brauchen. Das und mehr zeigen wir Ihnen im Rahmen des Creative Bureaucracy Festivals. Und wie finden Sie das alles? Es ist nicht kompliziert. Wenn Sie auf Ihren Rechner schauen, auf unserer Seite finden Sie 3 Bühnen in diesem Programm. Bühne 1, internationales Programm auf Englisch, Bühne 2, deutsches Programm auf Deutsch und Bühne 3 ist eine Mischung aus beiden. Da gibt es viele interaktive Sessions, für die Sie sich zum Teil dann auch registrieren müssen. Es ist aber alles ganz easy to handle und überschaubar. Charles, Frage an dich. Viele Zuschauer, die mit diesem Thema gar nicht so viel zu tun haben, wundern sich natürlich über diese beiden Begriffe Kreativität, Bürokratie. Wir haben es eben in dem Einspieler schon gehört. Für viele passt das überhaupt nicht zusammen. Und das ist ja erstmal auch so, oder? Das ist so und das ist genau das, was wir irgendwie kreieren wollen, dass Leute darüber nachdenken, what the hell is this? Sozusagen. Es ist ein Oxymoron, aber es will dahin weisen, dass die Bürokratie, und das klingt, als ob es ein schlechter Name wäre, auch Potenzial hat, dass es ein Schatz ist, in dessen viele Leute ein Potenzial haben, das irgendwie gehoben werden müsste, sollte, könnte und so weiter. Und diese heimlichen Helden, und Helden sind auf Heldinnen auch, wir sind in Deutschland, auf jeder Ebene sind, vom Obersten bis zum Untersten und so weiter. Und es geht auch darum, irgendwie das Image der Bürokratie zu ändern. Und man könnte sagen, dass es 3 Bausteine hat. Einer ist, wie sind die Regulierungen und die Incentives für die jetzige Zeit? Was sind die richtigen? Zweitens, wie kann man das innere Leben der Bürokratie verbessern, dass die Leute das Beste von sich selbst geben können, ohne dass das System sie einschränkt und so weiter. Und drittens, wie kann man eine andere Beziehung haben zu dem zivilen Bereich und dem privaten Sektor? It's all about doing it together. Harnessing collective intelligence, wie man im Englischen sagen würde. Dann lass uns mal schauen, was uns konkret erwartet in den nächsten 24 Stunden bei uns im Programm. Schauen wir mal ein paar Buzzwords an, die da auftauchen werden. Ja, also da Zusammenarbeit mit Startups, zum Beispiel die Art und Weise, wie Startups fungieren, ist auch natürlich ganz interessant für eine Verwaltung, die sehr mit Routine zu tun hat. Ja. Was ist der neue Job? Wie wird ein zukünftiger Bürokrat aussehen? Was ist die Beschreibung Ihres Jobs? Natürlich gibt es da auch die Pandemie als irgendwie Anstoß, irgendwie Erneuerungen zu schaffen. Und die Jugendbeteiligung-Sache ist ja ungeheuer wichtig, wie wir gerade gehört haben von der Dame da. Und wir stellen den neuen Bundes-CIO vor, sprechen auch noch über Museumskooperationen und vieles, vieles andere mehr. Dazu gleich ausführlich, aber ich möchte erstmal an dieser Stelle unseren Gast hier im Studio vorstellen. Stefan Bemelmanns ist bei uns Geschäftsführer PD. PD, der Inhouse-Berater der öffentlichen Hand. Sie sind in diesem Jahr unser Festivalpartner, haben uns sehr unterstützt, gerade auch in der Zeit, als wir unser ganzes Konzept ummodeln mussten wegen Corona. Was hat Sie eigentlich motiviert, bei diesem Festival dabei zu sein? Naja, letztes Jahr waren Mitarbeiter der PD dabei, dann ganz real und haben so viel Schönes darüber berichtet, dass wir uns entschieden haben, dieses Jahr mitzumachen. Das virtuelle Format ist eine Herausforderung für alle.
Aber wenn man über Modernisierung spricht, kann man auch, muss man sich auch umstellen können, anpassen können. Das haben wir sehr gerne gemacht. Und jetzt sind wir Festivalpartner. Wir bringen unser Know-how zusammen mit den Bedürfnissen und mit den Ideen der kreativen Bürokraten, von denen es offenkundig mindestens 4000 plus 1 gibt in Deutschland. So viel haben wir schon gelernt heute, genau. PD hat unglaubliche 30 Sessions auf die Beine gestellt. Geben Sie uns einen kurzen Ausblick, was uns erwartet. Naja, wir haben sie gruppiert in 5 große Themen. Verwaltungsleitbild, welche Verwaltung für die Zukunft, Digitalisierung und Output-Orientierung, also nicht Digitalisierung um der Digitalisierung willen, sondern tatsächlich um etwas zu bewirken. Verwaltung in der Rolle des Auftraggebers. Die Verwaltung wird oft als Hemmschuh wahrgenommen, wenn es um öffentliche Aufträge geht. Sie soll es genau nicht sein. Dann Nutzer- und Nutzerorientierung der Verwaltung. Das ist das, was Charles Landry angesprochen hat über die Frage des Oxymoron, kreative Bürokratie. Wenn Bürokratie sich nicht nur an ihre Regeln festhält und über Regeln definiert, sondern tatsächlich den Bürger in den Mittelpunkt stellt, dann ist sie nutzerorientiert, dann hat sie einen ganz anderen Impact. Und am Ende New Work. Wie arbeiten wir jetzt schon nach Covid und in der Zukunft und wie ziehen wir junge Menschen an? Viele kennen PD und ihre Arbeit, aber für die, die diese Arbeit nicht kennen, zeigen wir jetzt einen kurzen Clip, den uns PD mitgebracht hat und sich selber vorstellt. Der klassische Berater lebt aus dem Koffer, schiebt nette Bildchen in PowerPoint hin und her und kennt alle coolen Flughäfen der Welt. Der klassische Berater arbeitet 24/7, schläft nie und ist ein Mann. Ehrlich? Nee. Bei der PD ist einiges anders. Wir sind nicht gewöhnliche, wir sind besondere Berater. Wir sind die Inhouse-Berater der öffentlichen Hand. Aber was heißt das? Das heißt, wir gehen deutschlandweit zu jedem öffentlichen Auftraggeber, stoßen Projekte an und befähigen die öffentliche Hand, erfolgreich Projekte durchzuführen, damit die Verwaltung fitter wird. Und wir machen noch viel mehr. Wir kümmern uns um moderne Verwaltungs-IT, damit wir alle schneller unsere Sachen erledigt bekommen. Wir helfen öffentlichen Krankenhäusern, moderne Geräte für unsere Gesundheit zu haben. Wir unterstützen öffentliche Bauprojekte, damit unsere Kinder in bessere Kitas und Schulen gehen können. Wir reden mit unseren Kunden gerne Klartext, stellen tradierte Vorgehensweisen auch mal in Frage und regen ihn damit zum Denken an. Wir sind besondere Berater. Wir sind Politikwissenschaftler, Architekten, Geologen, Ingenieure, BWLer, Buchhändler. Und wir sind alle Berater, eben besondere Berater. Und das seit 2008. Seitdem wächst die PD. Und wir werden immer mehr. Also nicht nur bei Veranstaltungen mit lecker Buffet, gratis Kaffee und Spiel und Spaß. Wobei da auch. Aber nicht ablenken. Wir wachsen. An Mitarbeitern, an Standorten, an Gesellschaftern. Denn die PD ist der Berater für die öffentliche Hand von morgen. Also ein munterer Haufen anscheinend bei PD, Herr Bemelmanns. Jetzt mal konkret, was steht bis morgen Mittag in den PD-Sessions auf dem Programm? Also der Tag wird eröffnet von meinem Geschäftsführerkollegen Klaus Wechselmann, der sich Fragen und Antworten stellt. Und dann haben wir einen Klimaschutzmonitor. Wir entwickeln gerade mit einer Kommune in Deutschland einen Klimaschutzmonitor. Die Kommune möchte wissen, wie klimafreundlich sie ist und möchte es messen. Danach, sehr spannend, wir sprechen über Nichtbauen als nachhaltige Lösung. Man denkt immer, wenn man neue Gebäude braucht, dann muss man irgendetwas Neues auf der grünen Wiese bauen. Die Prüfung, ob Nichtbauen auch eine Alternative wäre, ob Bestandsgebäude nicht doch ein nachhaltigerer Weg wären, das ist unser Thema. Dann sehr spannend, Smart City, Smart Data. Man kann es nicht trennen. Städte können nur smart sein, wenn sie sich mit ihren Daten smart verhalten. Wissen ist Macht, eine große Herausforderung. Und am Ende etwas, was ich auch sehr, sehr spannend finde,
das ist internationale Museumskooperationen. Das passt zu Charles Landry. Wir versuchen den Weg über Deutschland hinaus zu bringen. Ein Projekt, was wir gemeinsam mit dem Auswärtigen Amt gemacht haben und was wir vorstellen wollen. Das sind interessante Sachen. Was ich auch interessant finde, Herr Bebelmanns, Sie haben ja während des gesamten Festivals auch einen Chatroom geöffnet. Da kann man interaktiv miteinander in den Austausch gehen und richtig networken. In der Tat. Nach jeder Veranstaltung stehen wir für Fragen und Antworten zur Verfügung. Sehr gut. Danke erstmal bis hierhin für den Ausblick. Bis morgen Mittag, Charles. Es gibt aber natürlich noch ganz andere spannende Sachen. Ein Stichwort, die Automatisierungskonferenz von unserem Netzwerkpartner Fraunhofer Fokus. Was kann ich dazu sagen? Fraunhofer ist ein renommiertes Institut und natürlich wissen sie sehr viel über Robotics und KI. Und das werden sie dann auslegen und uns erklären, was die Möglichkeiten und die Potenziale sind. Genau, da schauen wir uns an, was sie dort erwartet. Und dazu gibt es auch eine Erklärung vom Fraunhofer Institut, ein kleines Selfie-Video, das wir uns jetzt mal angucken. Sie interessieren sich für Automatisierung in der öffentlichen Verwaltung? Dann haben wir bei Fraunhofer Fokus das richtige Programm für Sie mit unserer Veranstaltung Automatisierung bringt öffentliche Verwaltung weiter vom 29. September bis 1. Oktober mit vielen spannenden Sprechern von Bund, Ländern und Kommunen wie Judith Gerlach, die bayerische Staatsministerin für Digitalisierung, Andreas Meyer-Falke, den neuen CIO des Landes NRW oder dem Bundes-CIO Markus Richter. Diese werden zu unterschiedlichen Aspekten der Automatisierung bei der Webkonferenz sprechen. Schauen Sie mal in der eingeblendeten URL in das Programm rein. Dort können Sie sich auch kostenlos registrieren. Und jetzt zu einem nicht minder wichtigen Thema, die Karriere im öffentlichen Sektor. Unser Hauptpartner, das Land Berlin, sucht laufend gute Kräfte. Aber wie stellt man es am besten an, eine gute Stelle zu bekommen? Und was gibt es überhaupt, Charles? Viele wissen ja gar nicht, wie vielfältig Verwaltung ist. Das ist ja ein enormes Gebiet und Bereich mit tollen Möglichkeiten. Ja, wahrscheinlich hunderte verschiedene Karrieren, 100, 200, ich weiß es nicht. Aber ja, da geht es ja von Standesämtern zur Polizei bis zu Krankenhäusern hin. Einfach tolle Karrieremöglichkeiten. Und da muss man sich nur informieren in diesem Fall, täglich. Genau, so ist es. Und man kann außerdem, das ist interessant, in einem Jobchat des Landes Berlin direkt im Anschluss an unsere Highlight Hour sich Tipps abholen, kostenlose Empfehlungen und direkt mit den Personalrecruitern sprechen. Und worum es da geht und wie das aussieht, das wird in einem kurzen Film vorgestellt. Das Land Berlin wirbt mit dem Slogan Hauptstadt machen für neue Beschäftigte. Und diese beiden Wörter machen eigentlich schon die Aufgabenpalette des Landes Berlins deutlich. Die Aufgabenbereiche sind so vielfältig wie die Stadt selbst. Mit rund 125.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist das Land Berlin einer der größten Arbeitgeber der Region. Und wir bieten ganz unterschiedliche Tätigkeitsfelder, Karriere- und Einstiegsmöglichkeiten, sichere Jobs und natürlich das Wichtigste, Arbeit für das Gemeinwohl. Wir alle kümmern uns jeden Tag darum, dass Berlin einer der lebenswertesten Städte der Welt bleibt. Das Land Berlin bietet chancengerechte, familienorientierte und gesundheitsbewusste Arbeitsplätze und das Wichtigste natürlich einen krisensicheren Verdienst. Was bedeutet dies konkret? Ihr Verdienst ist tarifvertraglich bzw. gesetzlich geregelt und damit transparent und sicher. Die Jobangebote sind in der Regel unbefristet. Wir bieten flexible Arbeitszeitmodelle, zum Beispiel Teilzeit, Gleitzeit, Sabbaticals, Homeoffice oder mobiles Arbeiten, aber auch die Möglichkeit, eine Ausbildung in Teilzeit zu absolvieren. Auch Ruheräume für Schwangere und stillende Mütter, Eltern-Kind-Zimmer, Meditationsräume und Gebetsräume stehen zur Verfügung. Viele Berliner Behörden sind als familienfreundliche Arbeitgeber zertifiziert. Neben ergonomischen Arbeitsplätzen steht Ihnen ein betriebliches Gesundheitsmanagement mit zahlreichen Angeboten zur Verfügung. Wir wissen, dass Berlin als Zuhause von Millionen von Menschen, als europäische Metropole und Deutschlands Hauptstadt nicht ohne die Mitarbeitenden funktionieren würde. Sie alle sorgen jeden Tag dafür, dass es in der Stadt sozial, gerecht und fair zugeht. Von daher werden auch Sie Hauptstadtmacherin oder Hauptstadtmacher und schauen am besten gleich nach den Jobs auf dem Berliner Karriereportal. Sie finden uns im Netz unter www.berlin.de/Karriere.
Und wenn Sie das interessiert, Sie haben Gelegenheit, gleich im Anschluss im Jobchat mit den Personalrecruitern live zu sprechen von 14 bis 15 Uhr. Und wie Sie auf Ihrer Seite, auf Ihrem Rechner dorthin finden, das zeigen wir Ihnen auch noch mal kurz. Schauen wir uns das an, so sieht es aus. Und Sie blättern einfach ein bisschen weiter nach unten. Unterhalb des Programms steht es ganz groß zum Jobchat. So, das sind die Fachleute, mit denen Sie dann plaudern können. Das Ganze kostenlos und sicherlich sind tolle Tipps dabei. Ich glaube, das ist eine lohnende Sache. Charles, ein anderes großes Thema, das ja in vielen Sessions aufgegriffen wird, ist natürlich das Thema Digitalisierung. Hat Corona hier auch im Bereich der Verwaltung einen großen Schub gebracht? Ja, natürlich. Ich meine, das haben wir alle gesehen über die Welt hinaus. Was oft unmöglich erschien, ist auf einmal möglich sozusagen, um es ganz plakativ zu sagen. Da ist eine Bereitschaft, sich natürlich mit diesen Themen sich zu beschäftigen und es wird immer größer und größer. Ja. Wir schauen uns jetzt noch mal an, welche Sessions weiter auf dem Programm stehen in den nächsten 24 Stunden. Der neue CIO, der Bundes-CIO, stellt sich vor. Das ist Dr. Markus Richter, der seit 1. Mai im Amt ist. Was ist seine Aufgabe? Wie kann er die Digitalisierung vorantreiben? Das erfahren wir hier in diesem Gespräch. Das Thema urbane Resilienz, wieder kommt Riesenthema, ja? Ja, andauernd. Aha, natürlich. Express-Digitalisierung im Krisenmodus. Wie wird durch Corona die Verwaltung digital? Diese Session wird unterstützt von unserem Partner Bundesinnenministerium. Da ist übrigens auch Abteilungsleiter Ernst Bürger mit am Start. Und dann gibt es den Boxenstopp für die Verwaltung. The Pit Stop. Yes, that's it. Yes, okay. Exactly. Das sind tolle Titel übrigens für diese ganzen Sessions. Da geht es um Bildungs- und Teilhabepakete und wir fragen, wie kommt es eigentlich, dass so wenige Menschen das nur in Anspruch nehmen? Da gibt es sehr interessante Ergebnisse. Ein anderes Thema mit dem schönen Titel, wann geben Sie Ihre Steuererklärung ab? Oh, eine schlimme Frage, Charles. Oh, na, das glaube ich dir nicht. Aber wir werden Antworten bekommen auf diese Frage. Dann reden wir mit Heinrich Alt in dieser Session. Vertraut den Bürokraten doch. Er war lange Zeit im Vorstand der Arbeitsagentur, ist ein großer Verwaltungsexperte, sicherlich hochspannend. Und unsere nächste Session, ja, können Sie denn nicht lesen? Schönes Berliner Deutsch. Kommunikationshürden zwischen Ämtern und Bürgerinnen beseitigen ist hier das Thema. Kann ich da unterbrechen? Weil dieses Kommunikationsthema ist wirklich sehr, sehr groß. Zum Beispiel im Englischen, wenn man so legale Texte nie lesen kann, gibt es die Plain English Society. Und dieser Punkt ist ein sehr wichtiger, den man in verschiedenen Sessions sieht. Genau, das wird aufgegriffen hier. Schauen wir, was haben wir noch? Potenziale künstlicher Intelligenz zur Unterstützung von Sachbearbeitungsprozessen im Sozialwesen, also ein spezielles Thema, 3:30 p.m. Heute Nachmittag. Und wir haben noch die Frage, how to collaborate with an alien. Und der Alien, das sind in diesem Fall die Start-ups. Sind die wirklich so weit weg vom öffentlichen Sektor, Charles? Ja, nein. Diplomatische Antwort. Okay, teils. Wir werden sehen, was in der Session dazu alles an neuen Ergebnissen zutage kommt. Ein anderes spannendes Thema sind sicherlich die täglichen Academy-Sessions, die wir anbieten. Auch in diesem Jahr wieder. Das sind Academies, sind Lernräume von Politics for Tomorrow organisiert. Bisher haben 600 Menschen diesen Lernraum genutzt, um neue Methoden, neue Handlungsweisen zu erproben. Also viel Know-how, viel Inspiration. Und was sie genau erwartet in den nächsten 24 Stunden, das gucken wir uns mal eben an. Am Montag, am 28.09. von 14:30 Uhr bis 17 Uhr starten wir mit dem Lab von Innovation Recording. Der Innovationsrekorder für die öffentliche Verwaltung war in den letzten Monaten ein Werkzeug, mit dem man einerseits die Erfahrung reflektieren konnte und andererseits über einfache Fragen auch für sich selber einen Ausblick in die Zukunft entwerfen konnte. Das stellen wir euch vor, erste Einblicke, und wir wollen gemeinsam mit euch kreativ arbeiten und sehen, welche Zukunftsmusik in diesem Rekorder steckt. Also bringt einen Song mit, kommt vorbei. Gemeinsam mit dem Zentrum für öffentliche Innovation aus Dänemark werden wir gemeinsam spielen und genau diese erinnerungswürdigen Lieder aus den letzten Monaten aufzeichnen, in eine Form bringen
und in die Welt entlassen. So, das also in der Academy, und wir wollen jetzt, Charles, noch auf etwas ganz Wichtiges hinweisen, was in jedem Jahr dabei sein muss beim Festival, und das ist natürlich der Award. Der Award, genau, natürlich. Der Preis, den wir auch in diesem Jahr vergeben wollen. Alles ein bisschen anders, weil wir virtuell sind, aber auch in diesem Jahr wird es spannend, und wir können, weil alles anders ist, auch in diesem Jahr schon die Namen verraten, Charles. Ja, und hier werden so Leute ausgezeichnet, die im öffentlichen Dienst irgendwie sind, nicht irgendwie, aber irgendwie da drin sind. Und die herausragende Leistung natürlich gebracht haben. Ja, natürlich. Und die drei, die wir gewählt haben, sind Rudy Dix, der ist Leiter des Offices für den Präsidenten Cyril Ramaphosa in Südafrika. Wir nennen ihn The Great Unblocker. Das heißt, dass er irgendwie Sachen ermöglicht hat, die normalerweise nie möglich waren. Zweitens Lisa Witter und Robin Scott, Gründerin von diesem ganz großartigen Plattform Apolitical, 85.000 Mitglieder. Lisa übrigens hat was gesagt. Sie hat gesagt, "There's beauty in the boring", übrigens. Wie man das übersetzt, weiß ich nicht, aber wir werden sehen. Und letztlich jemand, den alle Deutschen kennen, Christian Drosten, der natürlich der Virologe ist, der im öffentlichen Dienst arbeitet, aber auch öffentlich da ist, transparent und ehrlich und jeden Tag sozusagen mehr oder weniger ein Update gibt. Und der für seine besondere Kommunikationsleistung in diesem Jahr während der Pandemie ausgezeichnet wird. Ja. Genau, das und alles also am Freitag bei unserer großen Award Ceremony. Und wir sind jetzt fast am Ende unserer Highlight Hour, nutzen das aber natürlich nochmal, um ein bisschen zu plaudern, bevor wir das Festival, Herr Bemelmans, offiziell eröffnen. Das machen Sie gleich. Sie haben jetzt so ein bisschen Eindruck bekommen von unserem Festival. Was ist hängen geblieben? Was erwarten Sie? Was lockt Sie an? Also mich lockt an das Zusammenwirken und Zusammenkommen von Menschen, die sich um eine Verbesserung der Verwaltung kümmern wollen. Uns ist ganz wichtig, dass die Verwaltung den Blick nochmal auf die Bürger stellt. Dass die Verwaltung, die in Deutschland fantastisch funktioniert, nach den Regeln, diese Regeln nicht überwindet, sondern überhöht und den Blick wieder auf die Bürger bekommt und eröffnet. Das ist auch ein Grund, warum wir so viele junge Leute als Teilnehmer beim Festival haben und warum Verwaltung sich auch einer hohen Attraktivität, auch die PD, erfreut. Das sind Menschen, die wollen nicht wegen der Regeln, nicht wegen des sicheren Jobs, sondern wegen der Mission kommen. Und das ist faszinierend und das ist die Chance, die wir haben, diese anzusprechen. Ich glaube, Charles, du hast ja im Vorfeld schon mit vielen Teilnehmern gesprochen und Sessions auch mit aufgezeichnet. Ich glaube, was spürbar ist, ist auch wirklich so eine ganz ernst gemeinte, große Leidenschaft für das Thema, eine Motivation, sich miteinander zu vernetzen und auszutauschen. Der Wunsch ist spürbar, oder? Ja, ich finde, die sind auch spürbar. Auch da ist eine Änderung, wenn ich einfach über die letzten 10 Jahre denke. Vor 10 Jahren hat man irgendwie das alles so niedergeschoben und so weiter. Und jetzt ist irgendwie eine Selbstsicherheit da, dass ich wenigstens spüre, dass man hat was zu bieten. Ich meine, natürlich in England war damals immer Bureaucracy is bad, aber jetzt sind Leute, haben viel mehr Selbstbewusstsein und das finde ich sehr gut. Wir sind gespannt, was uns erwartet und wie das Festival in diesem Jahr auch ankommt bei den vielen Teilnehmern. Und jetzt, Herr Bemelmans, ist Zeit für die offizielle Eröffnung. Ich bitte Sie, übernehmen Sie. Ja, liebe Astrid, lieber Charles, liebe Teilnehmer des Creative Bureaucracy Festival, es ist soweit, es ist jetzt eröffnet. Viel Glück, viel Erfolg, viel Spaß mit uns und untereinander für diese kommende Woche. Okay, dann freuen wir uns auf spannende 5 Tage. Cheers. Mit Wasser. Mit Wasser. Vielen Dank erstmal an dieser Stelle. Wir wünschen Ihnen allen viel Spaß beim Festival. Genießen Sie es, profitieren Sie so viel, wie Sie können. Wir sehen uns morgen hier in dieser Highlight Hour wieder um 13 Uhr deutscher Zeit. Und jetzt viel Spaß.